Liverpool, Andoni Iraola, a brand new era, but also the departure of Mo Salah, Andy Robertson. Ibrahim Konate. Sebenarnya kalau ada satu pasukan that I don't know quite what to expect this season, it is Liverpool. Kerana, and this how I feel, aku adalah seorang yang sangat meminati Andoni Iraola. Tetapi pada waktu yang sama, aku tak berapa convinced dengan komposisi pemain yang Liverpool ada pada ketika ini, khususnya di bahagian hadapan. I don't think we've seen enough signings yet. Dan baru-baru ini bila Andoni Iraola keluar dan kata dia rasa pemain-pemain Liverpool ni boleh main intensity yang dia nak hanya untuk 30 minit saja. Lebih daripada tu dia orang tak boleh sustain. So when I hear these things and I see all that, aku tak tahu nak expect apa daripada Liverpool season ni. Okay. I think benda yang kita boleh expect yang tentu adalah Liverpool akan bermain kembali kepada high octane, high pressing. I think this is the style of football that a lot of Liverpool fans, I think they are privileged to watch under the guidance of Jurgen Klopp kan. So they rindu tu. Arne Slot was more rigid control. Arne Slot, mind you, dia menang first season, jarang manager menang first season. Second season pun bukannya Liverpool terus bitur. But based on the performances of Klopp, his first year, itu yang Liverpool fans were disillusioned lah, hilang sikit semangat. Pasal cara permainan tu agak hamba. So pertama sekali saya rasa yang kebanyakan Liverpool fans akan excited adalah this high octane, high pressing. Back to what we want to see. Apa yang kita nak tengok, apa yang kita nak lihat. Tapi saya tahu ramai juga Liverpool fans yang risau sedikit tentang kenapa tak cukup signing ni. Tapi itu yang saya kata awal-awal tadi. Yang kita lupa, tahun lepas Liverpool dah break the transfer record a few times. And this player sebenarnya tahun lepas tak perform sangat sebenarnya. Injured. It's not because of his injury of course. Florian Wirtz first season still getting to grips. So the idea tahun ni adalah kita akan dapat lihat pemain-pemain ini, and in a way, as much saya sayang betul Muhammad Salah dan Ibu and also Robertson, but we have to change. Obviously, it's time we change. And pertukaran ni boleh melepaskan kekangan lah. A few players I think akan gain out of this. Nombor satu, saya rasa cara pemain Andoni Iraola ni sesuai. Nombor satu, okey lah. Menelos kerkias kita tak cerita lah. Tadi pernah main kat Bournemouth kan. Winger tu, no problem. Szoboszlai. This high intensity, kalau kita tengok Szoboszlai, stamina dia cukup tinggi, and this high pressing akan membuatkan opposition akan kehilangan bola di final third. Kita tahu Szoboszlai punya long distance shooting is one of the best. Hopefully he'll get more goals, even though dia akan main pivot. Itu satu. Pemain kedua saya rasa yang akan mendapat keuntungan ialah for me Gakpo. And saya rasa dia kalau dia tak pindah Kalau tak pindah. Kenapa tahu? Kerana dulu banyak fan yang a bit frustrated dengan Slot. Cap Gakpo sebagai anak Slot. Kenapa Gakpo? And kesian. He was unfairly criticized a lot of times. Scapegoated like crazy. Macam Dalo dengan Amorim. Because kita kena tahu. Mungkin fans lupa tahu. The year before, Gakpo did well. He didn't change so much. We know of Gakpo's strength and weaknesses. Gakpo is not Luis Diaz yang boleh dribble by the byline. Gakpo will cut in, make the smart pass or shoot for goal. That's Gakpo style. Please respect the Premier League winner. Exactly. For me, that's so I think with that, hopefully dah bapak dia tak ada, orang tengok Gakpo sebagai Gakpo, and I think that will be, because we need him. Sekarang ni betul, mungkin Liverpool light sikit lah up front, tapi itu mungkin memberi peluang untuk pemain-pemain muda Liverpool. Rio Ingumoha, last year kita nampak dia a few times. This year we'll hope to see more of him. Mungkin dia akan main kanan, dia ganti Salah, because Florian Wirtz, Andoni Iraola dah kata akan main nombor 10. Dan back to, I think persoalan terbesar saya rasa untuk saya lah, bukan signing. For me, I'm okay with the team so long as tak ada orang keluar. Because we have Elliot coming back, Simikas, squad is there, okay, but the biggest persoalan, as you said, can the team keep the stamina for intensity? Because high stamina, high octane pressing ni, kita tengok pre-season Liverpool first 45 minutes cantik, second half pancit. Tapi lawan Como hari tu, dia pastikan, it was smart, yang buat 2 game, satu behind closed doors dekat the training ground kat West Kirby, satu dekat Anfield. Most players dapat 70-80 minit. Nampak macam okey lah, tak adalah pancit sangat. So we need to see, and slowly, hopefully McAllister will get back stamina, because unfortunately some players tak cukup full pre-season lah. McAllister was one of them. So at the start of the season, we'll see more of Trenioni, I think, coming off the bench. And selagi kalau Liverpool tak kehilangan players macam Gakpo, kalau tak jual Gakpo, because I don't think there's a need to. Curtis Jones, for example, kalau keep this core, I think tak loudly confident macam Myra, tapi I quietly confident, tapi nombor 4 juga, top 4 lah. Saya sayang. Aku nak tanya next, I want to come to Myra, tapi aku nak tanya Amar juga. As mewakili pasukan yang memiliki barisan defensif terbaik di Premier League,
and possibly sometimes even in Europe, right? Adakah hang melihat jentera defensif Liverpool? Because I'm looking at it right now, ada banyak shake up di situ. Robertson dah caw, Konate dah caw, and sekarang di bahagian belakang, Van Dijk is the one senior guy there. Okay, Joe Gomez is there lah. I don't know how to... And Alisson. But your other centre back semua play muda. Jackie looks good. I'm got to say that. Nampak positif. Kemudiannya ada Leone, which we haven't seen much of sebab dia tahun lepas banyak mengalami kecederaan. But then Ronald Araujo. Is this defense good enough for the Premier League? Tanya aku macam, I don't know. Like macam these players, Araujo for instance, he had some problems, personal problems lah dengan apa benda depression apa semua tu. So he did not play that much game in the previous season, and also in the World Cup tak main langsung. So it's quite a gamble juga. Macam orang cakap macam, it's a good loan for Liverpool. I don't know. Might be a blessing. He's fit, fresh. Yeah. But what I'm trying to say is you cannot know. You cannot know because these guys are unproven. Jake pun just came back from 6 months punya injury kan. Dia punya shoulder injury tu. On paper, yes, they are. Aku rasa aku tahu apa yang dia nak buat. Dia nak refresh the defense, macam put young punya, more robust, more aggressive, more macam Van Dijk ni jenis yang dia read the game, dia sit back, dia fall back apa semua. Ni yang Araujo, yang Jake can play the ball. And Araujo ni jenis yang agresif sikit. Kan close down. Front-footed apa semua tu. So, on the right back aku tak tahu. Right back siapa? Sekarang ni Frimpong. Yang nak balik tu Conor Bradley. I think there's a few players, Leone, Bradley. Defensively, kalau ada persoalan sekarang ni, defensively lah. But I think Araujo has been a And then bila kau cakap pasal Kerkes and also Frimpong ni pun, they are not like the typical fullback punya profile. They are attacking. Macam almost wingback lah tu. Almost like wingback. So macam bila kau tanya like macam how their defensive punya lineup, I would say it is a problem because it is not, kalau compare dengan Arsenal lah, it is not as solid as Arsenal. When you talk about defensively, attacking maybe they have the weight yang macam on Kerkes and also Frimpong ni memang can do like so many things in the final third. But aku tak tahu, ini just me lah punya ni. Aku rasa defensively, I think you. But defensively, I think the idea kalau main high octane, high pressing, you cannot press 90 minutes. Yeah. Kan? There will be times when you have to defend. So that's why Araujo ni pandai. Pasal kalau left back Kerkes we take out, put into a more compact back four, kita ada Joe Gomez who can play right or left, Araujo can play left or right, then it becomes more compact lah. Tapi betul, Frimpong dengan Kerkes ni, attacking minded I think wingback kalau guna, because they are used to, for example, formation Jabi Alonso guna dekat Chelsea most likely ni, attacking. Kerja dia orang first thing, dapat bola je, macam mana kita nak pergi depan. I think we'll expect to see lagi banyak cross into the box from both of them this year. Myra, nak tanya you, kalau sebelum ni, ada beberapa lagi pieces from Jurgen Klopp era lah. Masih lagi ada Muhammad Salah last season, ada Virgil van Dijk, ada Alisson, dan sekarang ni Virgil van Dijk, Muhammad Salah dah tak ada. So, who do you think will accompany Alisson dan juga Virgil van Dijk to be the face of this team now? Now that Salah has gone. Ashran dah senyum betul, tapi saya nak tanya Myra dulu. Saya rasa ini adalah satu benda yang normal untuk transisi daripada era yang Klopp kepada era Slot kepada era baru under Iraola. Mungkin kita tak perlu fikir siapa lagi peninggalan tim Jurgen Klopp dan kita kena start fikir siapa muka baru untuk era Iraola. Sebenarnya kalau kita mainkan sentimen dan kita ingatkan macam semua leader-leader tu dah tak ada. Memang betul, memang banyak pemergian yang besar dalam Premier League this season, bukan saja di Liverpool, di Manchester City juga dengan Rodri dan Bernardo Silva, tapi ini semua remnants of the previous manager. Okey, kita tak boleh terlalu terikat dengan sentimentality. Tak adalah ruins. Tak adalah ruins. Tak boleh terikat dengan sentimentality sangatlah, saya rasa. Tapi ini adalah satu, I nak sambung sikit tadi pasal mungkin my opinion of Iraola dekat Liverpool. Which I rasa macam throughout time I tengok Iraola di Rayo Vallecano dan juga di Bournemouth, untuk I, number one, dia akan 100%
empower attacking players. Sebab kalau tengok Rayo Vallecano, dia dapat buat satu tim yang agak macam lower table dan jadikan Rayo Vallecano tu satu tim yang sangat kompetitif dengan wing play menggunakan Isi Palazon dan Alvaro Garcia. Ini satu wing pairing yang tak ada orang pernah dengar pun sebelumnya dalam La Liga. Dan di Bournemouth kita nampak apa dibuat dengan profil-profil seperti Semenyo, macam mana dia empower Semenyo dan mold game tu kepada Semenyo punya strength. And then bila Semenyo keluar, dia masih dapat idea lagi apa nak buat dengan Krupi, dengan Tavernier, dengan Truffert. So I rasa macam untuk bahagian attacking Liverpool, walaupun mungkin kalau tak dapat Barcola, dia still akan flourish sebab I rasa itu antara hallmark Andoni Iraola. Tapi I juga risau sebab sepanjang masa saya tengok semua managerial career Iraola ni, tim-tim dia memang akan mengalami satu fitness fatigue. Lepas minit ke-60, lepas minit ke-70. Dan kadang-kadang masuk bulan Februari, March. Ya, betul. Ini yang kita nak tambah lagi dengan multiple competitions at once. I setuju dengan apa Amar dengan Kish cakap. Mungkin bahagian defense tu nampak a bit lightweight. And sebenarnya I tak berapa yakin dengan signing Ronald Araujo ni sebab I tak rasa macam sebagai seorang yang sangat memerhatikan La Liga. La Liga walaupun mungkin ini satu fresh start untuk dia mungkin dia pun ada masalah depression juga last season di klub Barcelona, tapi dari segi profile dan juga dia punya strength, I tak rasa sesuai untuk bermain defensive transition yang I akan jangkakan Liverpool akan concede momen-momen macam tu. Sebab you dah ada Van Dijk yang tidak berapa laju dah dan dia akan sit back a little bit. And you ada Ronald Araujo yang terlalu agresif ataupun terlalu pasif. I rasa ini adalah satu weakness yang paling besar Liverpool yang I boleh nampak sekarang. So, that's why I think start the season saya rasa Araujo won't start. Jackie seems to play jarang. Player masuk Liverpool. First time Liverpool fans tengok dah start applauding his name. Dah dapat chance. First time. Because kalau tengok dia punya every single touch yang dia make hari tu, he made 0 errors that day. And obviously last time dapat 1 gol memang lagi cantik lah. Tapi defensively he was not out of place. Dia memang apa-apa yang dia buat semua tepat kepada apa yang diperlukan. So I think that gives Liverpool hope, dia punya fans a lot of hope. So that's why for me Araujo tu adalah satu signing yang risikonya rendah. Low risk signing. He's on loan to start. At the end of the season, you can send him back to Barcelona. But if he succeeds, apa you dapat adalah an established captain who's played 7 years for Barcelona. I mean, ini bukan calang-calang tim ni. Champions for a few years, right? He's been champions La Liga 3-4 kali dah. I think it's an astute signing from someone who knows La Liga very well. Because obviously Iraola, being from Basque where he is, dia tahu La Liga very well. So, I don't think he will start. It's just the big question is, can Jackie survive? It's his first time. Datang dari France ke Premier League, totally different. Start immediately dekat Premier League. Dan kita tahu ni satu liga yang memang no mistakes. No mistakes, especially di bahagian defense. Sebagai seorang Chelsea fan, I tahu benda ni sangat. Pre-season against Como at Anfield is one thing, nak jumpa Newcastle in St James Park is another thing. Physicality, pace, you kan ada semua ni. Lagi satu macam dia kena, I tak sure kalau you setuju ke tak, tapi I rasa memang setiap signing baru mesti ada satu bedding in period dalam Premier League, either half a season ataupun one full season. Itu yang saya harap satu season pasal Isak, Verts, time untuk dia orang letup. Tahun inilah time untuk dia orang letup. Bila KTK kembali? Bulan Oktober November. Dengan saya risau KTK ni adalah kecederaan Achilles. Saya seorang sendiri pun saya pernah kena Achilles snap. Saya tahu betapa peritnya. Massive impact. 6 bulan tak boleh buat apa pun. So saya tahu it's massive, but whether he'll be the same player after that, we don't know. Achilles is different from ACL.